Asanteni, tafadhali mketi. Waziri wetu mkuu, kinara wa bunge yetu ya kitaifa, governor wetu wa Bungoma, the leaders of the majority in the National Assembly and the Senate, viongozi wenzangu wale wamefika hapa, wakaaji wa Malava na Kakamega na Nandi na Uasin Gishu, Mulembe Fosi, Mulembe Te, Mulembe Mea, Mulembe Swa, Mulimoyo, Mulimaramu. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Yomne Chamige. Asante sana waziri wetu mkuu, nimeshukuru sana kufika hapa na viongozi wenzangu kwa mwaliko wa ndugu wetu Faruk Kibet kwa ibada ya shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametutendea kama taifa, na juu yake wale tumepata nafasi za uongozi. Tunashukuru Mungu pia kwa mvua ambayo umetusaidia kuzalisha chakula. Kwa hivyo viongozi wetu wa dini tunataka tuseme asante, tumefurahia sana kuwa hapa. Juu ya hayo, ningetaka nichukue nafasi hii kulete salamu ya kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, President William Samoei Ruto. Kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na timu yetu yote ya Kenya Kwanza, nataka nikiwa hapa Malava na majirani wa Uasin Gishu na Nandi wakiwa hapa, niseme tuna shukurani tele Rais na mimi na sisi zote kwa maombi yenu. Juu ya maombi mkatuongezea kura tukapata uongozi. Nataka niseme asante. Waziri wetu mkuu, huyu kiongozi wetu Kibet Faruk ni jamaa muungwana na ni kiongozi ako mpango kababe. Ukiangalia mpangilio ya hii hafla, unaheshimu mipango yake, na vile tu hamwezi kujua, si hafla peke yake, zile hafla zote mnaona rais na mimi kila Jumapili katika Jamhuri ya Kenya, mwenye kupanga ni huyu Kibet Faruk. Na kwa hivyo alitualika tukuje hapa kwa ibada ya shukrani, tulikubali bila maswali, kwa sababu hii ni njia ya kumsaidia Rais William Ruto kuunganisha jamii wote katika Kenya. Na kwa hivyo tunataka kusema asante. Mmeuliza mambo mengi, ile ya barabara Waziri Kipchumba Murkomen amejibu na tutafuatilia. Mmeuliza ile mambo ya stima, huyu mbunge huyu wetu Malulu Ijendi, muti ya nguvu, chuma ya zamani, utakuja kwangu ndio tufuatilie pamoja. Na ninataka pia nichukue nafasi hii kwa kupongeza watu ya Malava kwa kumchagua huyu kiongozi. Huyu kiongozi yako na maono, hata kama kuna pahali alikuwa amechanganyikiwa kidogo, karibu azame pale kwa ile mzee kitendawili, Mungu akamuonesha njia, na ndio waleo ameleta serikali yote hapa. Kama angepotea njia ile, angekuwa sasa na sufuria juu ya kichwa akingangana na tear gas. Kwa hivyo watu ya Malava, huyu kiongozi tunamheshimu, tunampenda, ako na ujasiri, ako na maono ya kuendeleza maendeleo katika eneo hili la uwakilishi bungeni. Mambo ya bolea, mnajua tulipata bolea ikiwa shilingi 7,000
ilikuwa imewekwa 7,000 na yule rais aliondoka wakiwa na ndugu yake yule mzee wa maandamano. Tumeng'ang'ana, tumeteremusha mpaka 3,500, na nina furaha ya kwamba karibu kila sehemu imefika na inaendelea kukuja. Tunataka mchukue nafasi hiyo kutilia maanani sana mambo ya kilimo, na hiyo ndio njia pekee ya kupunguza bei ya unga. Hii kuweka sufuria kwa kichwa na kupiga kelele na kuumiza watu cannot solve anything. Na ndio tunasema hao watu wakuwe pia wangwana. Walipokuwa pale walisukuma unga mpaka 250 na hawakuwa wanapiga kelele, hawakuwa wanaandamana. Lakini saa hii imeendelea kuteremuka, inafika 170, na baada ya hii mavuno ambaye tunatarajia kwa hii bolea bei ya rahisi na mvua ikitusaidia, itaendelea kuteremuka. Mambo pia mheshimiwa ameomba ya kwamba hii constituency tukuwe na sub county 2. Hiyo tutakupatia kwa sababu wewe, hao watu ya Malava ni watu wazuri, na ndio vile mlikuwa mnasema ati kwa ile hesabu ya shares tusibadilishe formula. Hatuwezi badilisha formula, itakaa hivyo. Bidii yenu ndio itaokoa nyinyi. Lakini kwa kipimo changu, najua mimi ndio mwenye kuweka kipimo hapa Malava, shares yenu iko juu kiasi, na kwa hivyo mtaendelea kuvuna, na hiyo ni msimamo wangu, na iheshimike pia kwa sababu ni maoni yangu ya kwamba wale walipanda wapewe nafasi wafune, wale walipanda zaidi wavune zaidi, wale walipanda katikati wavune katikati, wale walipanda chini wavune chini. Lakini tunataka kuuliza jamii ya Mlembe, tukiwa na heshima kubwa kwa hao viongozi wawili, waziri mkuu na huyu kinara wetu wa bunge, tunatambua nyinyi kwa sababu ya ile msimamo mlichukua, mukapiga hesabu ya siasa na mukaamua kama viongozi hamwezi peleka jamii kwa upinzani. Muliketi chini, mukapima, mukaangalia Kenya, na mukatosheka ya kwamba Rais William Ruto atachaguliwa, na ndio mukajiungana yeye, mukaongeza kura, akakuwa mshindi. Jamii ya Mlembe, nataka niseme asante. Going forward, we request the Western region year 2027. William Ruto alishinda hao akiwa nje. Walikuwa na kila kitu. Machief, police, system, deep state, pesa, hata ile ya wizi ya COVID, hiyo yote walikuwa naye. Rais William Ruto akagonga hao 9-0. Sasa akiwa rais 2027 zimu teremuko. Kwa hivyo ni mzuri jamii ya Mlembe, chini yao viongozi wenu, mketi chini, mujipange na hii serikali na kuja. Shares yenu kwa hii serikali muongeze marudufu, mara 3 mara 4, mukarimbie sisi watu ya mlima. Hata kama hamwezi fikia sisi, mutajaribu. Ama mutatufikia? Mujipange na hii serikali. And leaders have a responsibility to guide communities. And these 2 leaders, we must give it to them. They did a critical analysis of the situation and made the right decision to guide a community into the right direction. And going forward, we urge this Western region to make a conscious decision and move into government en masse. Kwa sababu ukipanda mahindi mwaka ya kwanza na huvuni, upande mwaka wa pili hauvuni, wa 3, wa 4, wa 5, mwaka ya 6 sikupanda mahindi, utakuwa mjinga. This region has invested kwa hii mzee ya maandamano for as long as we can remember.
but hakuna kitu ya kuvuna. It is the time to have a paradigm shift. Tuachane na hiyo mzee aende retire, mujipange na Rais William Ruto, na huko mbele you get this community in mainstream government so that the region can reap maximum development needs, na tuweze kuendelea hapo mbele. Tunataka kusema tuko na heshima kubwa sana kwa hii jamii for the stand you have taken over the post-election violence that is going on in Nairobi by Raila Odinga. This region, despite the majority of its residents having cast their vote in favor of Raila Odinga, the community has moved on, decided elections are over, and made a conscious and a wise decision not to follow him in bad manners of destroying property and creating chaos and mayhem. Watu ya Mlembe, tunatolea nyinyi kofia. And as you can see, you are not alone. I was in Mombasa. The people of the coast region who have voted for that mzee for a long time, including the last election, have abandoned him. We were in Kisii, the same, they have abandoned him. Ukambani, Kalonzo is alone. That mzee has profiled his community negatively. That one community is the only community creating chaos and mayhem against the rest of Kenya. It's unfair to his community that has supported him to a man for as long as we can remember, to have that community to be seen negatively as destroyers of property, as chaotic people, as people who have no time for productive engagement. And we're asking the people of that region to also call themselves to a short meeting and analyze what gain is there in following somebody who is pursuing selfish agenda at the expense of the image of the community and at the expense of development. And let me tell you, huyu mzee wametutumania na akina Uhuru, they sent emissary to us. Hii maneno ya unga ni kisingizio. This whole thing has nothing to do with unga. It is wanting to come and sit with us to negotiate their entry into government. And we are saying, once bitten, twice shy. Raila Odinga has perfected the strategy of causing havoc, unleashing violence, having people killed, destroying property. Then he is called to the table to negotiate. For 3 times he has gotten into government through blood, through destruction of property. President William Ruto and I, on 13th of September last year, before God and before man, took the Bible with the entire world watching and so to uphold and defend the Constitution. We have told their emissaries, we have no intention and no capacity to violate the Constitution. It will not happen. So the issue of nusu mkate government, the issue of handshake, is non-negotiable. Nevertheless, if they stop their bad manners and call of violence, we can have a sitting with only one agenda. One, to discuss the exit of Raila Odinga from the Kenyan political space and permanent retirement. That is the only agenda that we can discuss. They can continue causing havoc and mayhem for as long as he wants. But I want to assure the people of Kenya today from Kakamega, tomorrow, nobody, I repeat, nobody will be allowed
to destroy property anywhere in the Republic. I want to caution those young men who have been taking advantage of the violence unleashed by Raila to steal property, to mug people, to loot property, that Monday is their last day to do so. The laws of this country are clear. This is no longer demonstrations. This is post-election violence, mugging, theft, robbery, including robbery with violence. Those are felonies. If they care to look at the penal code, the consequences are extremely heavy. Monday, the government of the Republic of Kenya will assert its authority in protecting life and property and upholding the rule of law. I'm just giving that caution to those young people that it is not going to be business as usual. It cannot happen, and it will not happen because it is wrong, it's immoral, it's unacceptable. I want to say, Raila Odinga, you are accusing the international community of abandoning you. You are out of order. Nobody has abandoned you. The international community have now known you. They did not know you. You have been exposed. The year before, they thought you are a Democrat. You are a human rights crusader. But the events of August 15 at Bomas of Kenya, where all the ambassadors were present, as the public portal was displayed, and they added the votes, and they were convinced that William Ruto won fair and square. The issues you are now raising, the international community has told you off, and you have been exposed. Now you are crying, oh, these people have abandoned us. For your information, America is the world's largest democracy. It is insulting to the American government for Raila Odinga to ask them to help him undermine democracy in Kenya. It's not possible. As Raila Odinga was running amok in the streets of Nairobi, in Mukuru Kayaba, in Maradaima, President William Ruto and the American ambassador, Meg Whitman, were having a serious conversation with over 200 investors where a deal for 80 billion shillings investment in this country was concluded. You are now asking the American ambassador to abandon discussing investment for the benefit of this country to come and support you in destroying property. It will not happen. We want to urge the international community, please ignore that old man. Now that you know him, much as he had misled you before, now you know him. He's just a man who has gotten whatever he wants through violence and anarchy. And now that he's exposed, that sorts out the matter. Leave him to us. We'll sort out the other issues with him locally here without your involvement. Nikimalizia, niseme ya kwamba I want to talk to my elder brother and friend, President Uhuru Kenyatta. I have sent you a message through your emissary. Please, if you want to talk to us because you don't want to pay taxes, if you want to talk to us so that you don't return the money that you put abroad, you don't have to cause violence through Raila Odinga. You can call us for an honest conversation, and then we can discuss whether you pay tax, whether you don't, how, nini, tunaweza kubaliana. But it's also good for me to tell you, as you finance violence, violence is unpredictable. Many times, it comes to consume the financiers. Those young people you are sending to loot property and paying them,
When they are through with rooting property for the small people and there is nothing remaining, you know what they will do. I'd like you to take time, President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga, if you have time. You read the history on the French Revolution of 1789, if you have time. As the revolution was going on, the peasants decided that the bourgeoisie and the aristocracy should be beheaded. And they started beheading them. Along the way, people were getting impatient that the beheading was too slow and they were craving for blood. A man called Robespierre, to sort out that issue, created a machine called the guillotine. And with that machine, the protesters were able to behead people very quickly. And as they beheaded more and more people, they became impatient. The machine was too slow. They wanted a quicker machine. To show their displeasure about the slowness of that machine, they looked for Robespierre and guillotined him. You have heard me. Nikimalizia niseme asanti. Tumeshukuru sana. This is our country. The people of Western have come with greetings from the people of the other mountain. When the two mountains, the Mount Kenya and Mount Elgon, speak in one voice, many good things happen. I would like us to strengthen our friendship, and we'll come here many times. Many times. Finally, these media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. They are part of Azimio. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. They are still hoping that Raila can push us to bring him into government and then they can join government too. That is why they are glorifying violence and anarchy, because they are part of Azimio. They are the same people who think and believe that our government can have cracks. They are ones behind the narrative. They are the ones who are behind the narrative that Deputy President and Musalia Mdavadi have a conflict. These same people. A false narrative. Nonsense. Musalia Mdavadi and I have come a long way. When I was personal assistant to President Uhuru Kenyatta, and he was his vice presidential nominee, we worked together. I have eaten food in his house many times. I have spent many nights there. Sisi ni kama chanda na pete. So nyinyi watu ya magazeti, kama mnangojea hii serikali ya William Ruto isabaratike, you will wait for a long time. I've even them seeing, because I had a meeting on Sunday with our security chiefs, and Professor Kindiki, we had sent him to North Rift to deal with the bandit, and he was not able to come to meeting. This same media trying to create a narrative that there is a problem. Nyinyi watu ya Azimio mwachana na sisi. Mungoje tuonane na nyinyi 2027. You join that Azimio brigade and your fellows tukutane kwa debe. Na msitusie sisi woga. You wrote all headlines against us. You demeaned President William Ruto. You called him a thief. You wrote anything bad you can never write about anybody. But the people of Kenya ignored you and elected him as president. The same way you are writing and glorifying violence and then trying to play victim, the people of Kenya will once more ignore you. Watu ya media, poleni sana. Mujaribu 2027 na hiyo mzee yenu.
When I came, president amenituma akaniambia usalimie hao wangwana. Mumesalimika? Na akaniambia hata kama mnaenda maombi, sisi tunaelewa mambo ya kanisa, lazima tujenge kanisa. Kwa hivyo amenipatia bahasha ya kujenga kanisa. Kwa hivyo tumekuja. I don't know how Faruku you want us to collect the funds. Wengi walitoa, wale bado toa. How?